data link layer. Okay, kita tengok dulu apa itu ARP. Okay, ARP ni adalah satu proses di mana bila kita baca ni ayat ni. When a device sends an Ethernet frame, it contains these two address. Iaitu destination MAC address dengan source MAC address. So ARP ni dekat layer 2. Kalau awak ingat lagi pada minggu lepas saya dah inform pada awak, minggu lepas, minggu sebelum ni, dekat data link layer, ada Ethernet frame. Pada Ethernet frame itu, ada apa pada header dia? Dekat header dia ada destination MAC address dengan source MAC address. Sorry. Jadi dekat header, data link layer, pada frame header, ada destination MAC address dengan source MAC address. To determine the destination MAC address, the device use ARP. Jadi macam mana nak dapatkan destination MAC address? Jadi prosesnya kena buat ARP. Address Resolution Protocol. Sebab daripada layer 3, dekat layer 3 tu dah, kalau ingat balik, dalam OSI layer, bila dekat bahagian source, daripada source sampai ke destination, daripada source tu daripada layer atas ke bawah, katakanlah bila dah sampai layer 3, dekat layer 3 akan ada IP header. IP header itu IP address untuk source dengan destination. Jadi dekat layer 3 tu, kita dah tahu dah destination IP address ni dekat mana. Apa destination, data tersebut akan dihantar ke destination mana, ataupun message tersebut nak dihantar ke destination mana. Jadi IP address untuk source dengan receiver dah ada. Bila sampai ke data link layer, berlakunya proses encapsulation daripada network layer ke data link layer. Kita nak determine pula, based on IP address tersebut, apakah MAC address untuk message itu dihantar. So dia dah ada IP address dah. Jadi kita nak determine pula MAC address ni. Jadi cara bagaimana untuk kita nak determine IP address adalah dengan menggunakan ARP. Address Resolution Protocol. Apa fungsi ARP ni? ARP ni provides two basic function. Yang tolong ingat. Sebab yang ini selalunya juga ditanya dalam exam. Fungsi ARP. Tolong ingat. Yang pertama, resolving IPv4 address to MAC address. Jadi dah ada IP address dah. Sebab dia daripada, bila kita buat penghantaran data, message tersebut atau data tersebut daripada network layer, pada layer-layer atas sampai ke network layer, dekat network layer dah ada dah IP address. Jadi dia nak resolvekan IP address kepada MAC address bila sampai dekat data link layer. Sampai dekat data link layer, dia akan resolvekan IP address ini, apa pula MAC address dia. So resolving IPv4 addresses to MAC addresses and maintaining a table of mapping. Jadi bila dia dah buat mapping, dia dah ada IP address, dia dah ada MAC address. IP address ni dah map dengan MAC address tersebut, dia akan maintainkan MAC address itu dalam table. MAC address table namanya. Kita tengok contoh dekat sini. PCH1. Dia cakap, I need to send information to 192.168.1.7 but I only have the IP address. I don't know the MAC address of the device that has that IP. Ingat, bila kita berada dalam local network, ini adalah local network, ingat ya, bila nak hantar data dalam local network, kita kena tahu MAC address. Kena tahu MAC address, baru boleh hantar ke device mana MAC address berkenaan, destination MAC address ni. Jadi dia dah tahu dah, IP address untuk destination ni adalah 192.168.1.7. Jadi untuk dia dapatkan MAC address, dia akan tanya dalam local area network dia, apakah MAC address untuk IP ini.
Okay, bila dia tanya, dia akan broadcast message tersebut. Okay, lepas dia dah broadcast message, mana-mana PC yang IP-nya adalah .7, dia akan hantar IP address kepada PC H1. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan kak? Soalan? Tiada. Tak ada. Okey, saya pergi ke tempat seterusnya. Okey, ARP function. Inilah yang saya cerita tadi. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, Internet device refer to an ARP table. Okey, jadi dalam rangkaian, Internet device ni maksudnya kita dalam local network lah. Okey, local area network. Refer to an ARP table or the ARP or ARP cache, in its memory to find the MAC address that is mapped to the IPv4 address. Katakanlah dalam ARP table tu dah ada pun, dah buat mapping pun. IP address ni untuk adalah MAC address yang sekian. Jadi dia terus akan hantar sahaja ke destination. Kalau dah ada. Tapi kalau tak ada, dia akan buat ARP tersebut. A device will search its ARP table for a destination IPv4 address and a corresponding MAC address. If the packet destination IPv4 address is on the same network as the source IP address, the device will search the ARP table for destination. Jadi kalaulah packet destination IPv4 address ni, kalaulah data yang nak dihantar itu dalam local network dia, dia akan buat ARP lah. Kalaulah IP address itu, if the destination IPv4 address is on a different network, then the source IPv4 address, the device will search the ARP table for the IPv4 address to the default gateway. Katakanlah dia dah dapat IP address, dia kalau destination host tersebut berada dalam local device dia, dalam local network dia, dia akan macam mana cakap, the device search for a table. Kalaulah dalam destination apa yang saya cakap tadi, saya ni kalau bulan puasa ni selalu termelalut. Destination host dia berada dalam local network. Bila dia buat ARP, destination host tersebut dia akan hantar MAC address. Tetapi kalaulah dia nak hantar ke destination keluar daripada local network, dia akan search for default gateway. Dia akan hantar ke default gateway. Supaya dekat default gateway tu pada router. Saya dah terangkan pada awak, default gateway tu adalah pada router. Router punya interface. So daripada router yang akan route ke destination based on the IP address. Yang ini contoh di sebelah ini yang saya dah terangkan tadi. Ini adalah dalam network yang sama. Dia dah ada IP address. Dia dah ada IP address. Dia broadcastkan. Dia buat ARP. Bila dia buat ARP, dia broadcastkan message sebab dia nak cari siapa pemilik IP.7. Siapa pemilik IP.7 ni? Jadi bila dia nak cari pemilik IP.7 dalam rangkaian dia, dia akan broadcastkan IP address ke semua device yang ada dalam rangkaian. Jadi mana-mana device yang IP dia tidak berpadanan, dia akan discard lah the message. Dia akan discard the message. Tetapi kalau device itu berpadanan dengan IP address yang dicari, dia akan hantar MAC address kepada PC H1. Ini bukan penghantaran data lagi tau, dia baru nak cari MAC address. Lepas dia dah discover MAC address, barulah H1 ni akan hantar
data yang nak dihantar tu kepada PC ataupun host H4. Okey. Okey, setakat ni faham ke proses ARP? Kalau tak faham boleh tanya ya. Okey, jadi bila H4 ni dah hantar MAC address ke H1, okey, nanti MAC address H4 ini akan disimpan di dalam ARP table. Okey, akan disimpan dalam ARP table. Okey, ada soalan? Faham ke? Kalau tak faham boleh tanya. Ataupun kalau nak saya explain balik ke. Puan. Okey. Ya saya. Ia akan disimpan ke mana Puan? Dekat dalam ni ARP table. Oh, okey. Okey. ARP table. Okey. Okay, ini video demo ni ada dalam metacat.com. Okay, ni awak boleh tengok. Kita broadcast mana. Sekejap ya, saya tengokkan. Apa yang ini dalam metacat awak boleh tengok. Okay, ada video berkenaan dengan ARP request. Tapi kejap lagi saya tunjukkan video daripada YouTube juga. Okay, untuk kefahaman awak. Okay, sekejap ya, saya tengok. Only remote communication. Removing entries. Okay, yang remote communication ni pun okay, ada video dalam metacat dan ada sekejap lagi saya tunjuk dalam video saya macam mana pula kalau ARP role in remote communication. Okay, in remote communication ni maknanya dia nak hantar keluar. Okay, keluar daripada local network dia. Maknanya ARP ni sebenarnya dalam local network saja. Okay, proses protokol ARP ni adalah dalam data link layer itu pada local network. Okay, tapi kalau IP address dia adalah di luar network dia, okay, dia ada cara, ada prosesnya yang lain. Okay, dia sebenarnya sama juga, dia akan hantar juga ARP request ini. Okay, tapi bila dia tengok dalam tu tak ada IP address yang berpadanan, okay, jadi default gateway lah yang akan routekan destination keluar daripada network dia. Okay. Itu tujuan router. Router ni salah satu fungsi dia adalah untuk route the packet to the destination. Dia nak bawa packet tu keluar daripada destination di luar daripada local area network dia. Okay. Saya tunjuk video ni supaya lebih faham. Sebelum tu saya habiskan dulu slide sebab ada few slides ya tinggal. Okay, nanti kita tengok video. Okay, kemudian removing entries from an ARP table. Okey, sekarang ni kalau tadi bila ada proses ARP, okey, MAC address akan disimpan di dalam ARP table. Okey, jadi kita boleh remove ARP entries daripada ARP table. Okay, so every device has an ARP cache timer that remove ARP entries that have not been used for specified period of time. Okay, the times differ depending on the device operating system. As shown in the figure, some Windows operating systems store ARP cache entries for 2 minutes. Okay, you can also manually remove all or some of the entries in the ARP table. Okay, katakanlah dah settle penghantaran data, contohlah. Okay, I will remove this ARP entry if I have not used it in 2 minutes. Okay, so Windows OS ni, okay, dia boleh delete, okay, dia boleh buang dia punya ARP cache entries dia. Okay, dalam satu tempoh masa tertentu. Okay, kalau nama idle, okay, tak ada penghantaran data, kata antara PCA ke PCC, tak ada apa-apa penghantaran data. Okay, jadi ARP cache ni akan di-removekan lah entries dia. Okay, MAC address tersebut akan di-removekan daripada ARP cache. Dan kita juga boleh delete secara manually. Okay, ni contoh dia bagi adalah PCA's ARP cache. Okay, ini pada PCA lah. Okay, so IPv4 addressnya adalah .11. .11 adalah dekat sini. Okay, so MAC dia adalah 00 OD.
Okay, so ini adalah cache untuk PC A. Okay, bila dah sampai satu tempoh masa tertentu, okay, dia akan di-removekan daripada entry dia. Okay. Ini adalah contoh ARP table. Okay. Pada router, kita boleh gunakan show IP ARP. Okay. On a Cisco router, the show IP ARP command is used to display the ARP table. Jadi boleh letakkan command show IP ARP pada router Cisco untuk kita tengok ARP table yang ada pada router. Okey, tapi pada Windows host pun kita boleh tengok juga. Kita masukkan command ARP-A, okay, to display the ARP table untuk host tersebut. Okey. Okay, sekejap saya tunjuk contoh dekat PC saya. Tunjuk contoh PC saya dulu. Okay, ni memori lah saya punya PC. So ini adalah saya punya PC saya punya ARP table. Okay, kalau awak tengok dekat sini, okay, ini adalah broadcast. Maknanya ada buat broadcast lah untuk penghantaran data. Okay, yang ini mungkin ada penghantaran data. Ke mana ni? Mungkin ke saya tak tahulah IP address nak ke mana ni. Tapi dalam local network lah sebab 10.56.75.45. So ini adalah contoh ARP table dalam saya punya PC. Okey, kalau nak delete kita boleh guna ARP-D kalau tak salah saya tak ada contoh ni. Kalau pakai je ARP-D dan kita masukkan IP address yang kita nak delete tu. ARP-D sekejap saya try. Kalau kita nak delete entry kita pakai. Ada tak dalam ni? Sebenarnya itu memang selesai dah. Saya delete sekali dah. Okay, tak apa, dalam video saya rasa ada. Sekejap lagi saya tunjukkan. Kalau ada, kalau tak ada nanti saya tengok macam mana nak delete manually. Tapi dia pakai command ARP lah. ARP-D kalau tak salah saya. Okay, saya tunjukkan video dulu supaya awak nampak lebih jelas proses ARP-nya. Saya unshare dulu sebab saya nak kena buka sound untuk video ni. Okay. Ini video saya dah. Allah, silap tak buka sound. Share, include computer sound. Okay. Tengok proses ARP ni dan fahamkan. In this video, we're going to be talking about. Okay, dengar ke suaranya? Dengar Puan. Okay. Happy watching. ARP. So, what is ARP? ARP stands for Address Resolution Protocol and is designed to discover MAC addresses and then map them to an IP address. So let's see how this works.
In our example, we have 4 computers and a switch. Our computers have been assigned IP addresses 192.168.0.1, .2, .3, and .4. Let's say host A wants to communicate with host D. We already know the IP address. Maybe we typed it in manually. But remember, switches are layer 2 devices, which use MAC addresses, not IP addresses. So for host A to communicate with host D, it somehow needs to find out its MAC address. The way it does this is simple. Host A will shout out to the entire network saying, "Who is 192.168.0.4? Tell me your MAC address." And that message is sent as a broad. Okay, tengok video ni, saya stop sekejap. Okay, so A ni dia nak hantar apa frame lah. Okay, sorry, dia nak broadcast. Dia nak tanya dulu. Dia nak hantar data ke host yang IP addressnya 192.168.0.4. Ya, jadi dia akan buat broadcast lah. Dia akan tanya dalam rangkaian dia, dalam local network dia, siapakah kepunyaan IP ini? Saya nak dapatkan MAC address. Okay. Okay, tengok. We've already looked at broadcast messages, and remember, they will be sent with a destination address of all Fs. And the switch will send this out of every interface except the one that received it. Host B and host C will look at this message and think, 192.168.0.4? That's not me. And they discard the frame. But when host D sees the message, he says, "Ooh, 192.168.0.4, that's me. Here is my MAC address." And then host D replies with his MAC address directly to host A. When our computers learn MAC addresses, they are stored in a table for future use. It lists the known IP addresses and their associated MAC addresses. This table is called the ARP cache. From this point forward, if host A needs to talk to host D, it just needs to look up the IP address in the ARP cache to find the correct MAC address. And now they can both send frames happily. So that was pretty simple. Let's see this live and in action. I'm going to click the Start button and type PowerShell. Now we're going to need to run this as admin, so right-click, Run as Administrator. Accept the UAC. And when that loads, I'm going to start by typing ARP-A. This is going to show us the computer's ARP cache. We have the internet address, which is the IP address, the physical address, which is the linked MAC address, and we have the type. This shows us if the MAC address was learnt by ARP or if it's a static entry. You can see we have 3 static entries, and this is by default. The top one is something called a direct broadcast address. You should be able to recognize this by the IP address. It's the last IP in the network. You should also be able to recognize it by the associated MAC address, which is all Fs. This tells us this is a broadcast address. The bottom 2 are multicast addresses. You can see that from the first 6 characters of the MAC address. So, because my computer already knows the MAC address of 192.168.0.4, I'm going to run ARP-D 192.168.0.4, and this is going to delete that entry. If I then type ARP-A again, we see that entry has been removed. Okay, ARP-D. Now I'm going to open up a program called Wireshark, which will capture all of the traffic on this computer. We just need to select the interface and hit the Start Capture button. Okay, ni dia gunakan software Wireshark ni. Okay, dia nak capture traffic Okay, so nanti kita boleh tengok ada host ni ada buat ARP. Okay.
While that's running, I'm going to open PowerShell again and type ping 192.168.0.4. And this will trigger an ARP request. Once the ping has finished, we'll head back over to Wireshark and hit the stop button. There's not a huge amount to go through here, but if you're trying this at home, you will likely see a lot more information. This is a fresh PC, so not many applications are running. We can filter the capture by clicking at the top and typing ARP. Now we can see our ARP conversation happening. We can see the source and destination. Keep in mind though, Wireshark will try to resolve these MAC addresses to something a bit more readable. If we look at the info column, here we can see ARP requesting the MAC address of 192.168.0.4. With the first request selected, we can look at the bottom of the screen and see our source and destination MAC address. So host A is the source and the destination is a broadcast MAC address. If we select the second one down, which is the reply, you can see in the info column, host D is replying with its MAC address. This reply is saying, hey, that's me. This is my MAC address. If we look at the bottom, we can see host D's MAC address is now the source and host A's MAC address is now the destination. And now if we go back to our PowerShell window, run ARP-A again, we can see that the entry is now back in the table. Let's look at one more scenario. Here we have two hosts, a router and a web server. If host A wants to communicate with the web server, what will it do first? Well, if we type in the IP address of the web server, host A will compare that IP address with its own. It will look at 192.168.0.1 and 10.10.10.10, and it will realize the web server is not in the same network. Ini untuk network yang berlainan ya. ARP requests only happen in layer 2 networks. So we can't send an ARP request to the web server. So what do? Knowing it needs to get off the network, host A will do the same ARP request, but not to the web server, through its default gateway, which in this example is the router. The default gateway is like the door out of the network and is configured alongside the IP address. If a device needs to communicate out of the network, it's sent to the default gateway. So we send an ARP request to 192.168.0.254 and request the MAC address. Host B will drop this request. The router will respond with its MAC address just like we've seen already. And now we have the MAC address for the default gateway, host A can start to send data. The data will contain the MAC address of the router, but it will have the IP address of the web server. The router will handle things from there. We will go over this in more detail as we move on to routing. This video is part of our full CCNA course, which can be found in the description. So please feel free to go and check that out. That's it for ARP. If you liked this video, please give it a like, comment, MAC address of the router, respond with its MAC address, just like we've seen. It's sent to the default gateway. Okey, sekejap. Gateway. Tengok Which in this example is the router, the ARP request to the web server. So what do? Knowing it needs to get off the network, host A will do the same ARP request, but not to the web server, through its default gateway, which in this example is the router. The default gateway is like the door out of the network. Okey. Sebab dia nak hantar yang ini, dia nak hantar keluar daripada network dia. Okey, dia akan tengoklah disebabkan IP dia adalah 10.10.10. Okey. Jadi apa yang dibuat adalah dia akan buat ARP, ARP dihantar kepada router. Router yang akan bagi MAC address router tersebut. Okey, awak ingat lagi tak kita belajar pada minggu lepas? Okey, kalaulah kita nak hantar data pada remote network, okey, network yang keluar daripada kita punya local network, okey, IP address untuk source dengan destination,
okay, adalah IP address. Katalah A nak hantar ke web server ni kan. Okay, IP address untuk source ke destination. IP address untuk source adalah IP host yang nak hantar, iaitu IP source tersebut, dan destination IP address adalah web server. Tetapi kalau untuk MAC address, okay, ada berbeza sikit, iaitu MAC address ni adalah daripada MAC address A, iaitu source, tetapi MAC address destination hanya sampai router saja dia akan ambil. Okay, sebab MAC address hanya berfungsi dalam layer 2 sahaja. Okay, jadi selepas itu kalau dia nak keluar daripada network tersebut, okay, fungsi router lah pula akan memainkan peranan untuk route the message atau route the data to the destination. Okay, bila sampai dekat destination dia, okay, bila sampai destination dia, barulah dia akan buat proses ARP tu semula dekat dalam local network dia pula. Okay, katakanlah ini dalam local network untuk server tu, okay, message tu dah sampai ke destination, ke network 10 ni. Okay, dekat local network sini pula yang akan buat ARP proses. Okay, so default gateway is like a door out. Ini pun sudah terangkan. Okay, kita ada router. Okay, ini adalah IP address untuk router. Okay, jadi default gateway ni adalah pintu keluar. Okay, daripada and is configured alongside the IP address. If a device needs to communicate out of the network, it's sent to the default gateway. So we send an ARP request to 192.168.0.254 and request the MAC address. Host B will drop this request. The router will respond with its MAC address, just like we've seen already. And now we have the MAC address for the default gateway. Host A. Jadi MAC address yang terakhir, okay, destination MAC address, okay, kat dalam local address ni, kalau data nak dihantar keluar daripada network, okay, so MAC address destination hanyalah sampai pada router saja. Walaupun destination IP-nya dekat sini, okay, dekat 10, 10, 10, tetapi destination MAC address adalah pada MAC address router. Okay, and now we have the MAC address for the default gateway. Host A can start to send MAC address router lah. Can start to send data. So dia akan hantar data. The data will contain the MAC address of the router, but it will have the IP address of the web server. The router will handle things from there. We will go over this in more detail as we move on to routing. This video is... Okay, setakat ini ada soalan tak untuk ARP? Jadi dia ada tunjuk dua, satu untuk local dan local network. Okay, tapi kalau dia tak jumpa IP address tu kat dalam local network, dia akan hantar ke network luar. Okay, melalui router. Okay, ada berapa soalan? Soalan? Okay, ada. Okay. Faham ke ARP? Faham lah. Okay. Kita ada masa lagi sejam. Saya ingat nak, kejap saya bagi awak rest 5 minit. Sebab saya ingat saya nak masuk chapter 3. Boleh ke? Nak masuk chapter 3? Okay tak? Masuk chapter 3 sikit introduction. Tapi untuk chapter 3 ni, untuk awak rest dulu 5 minit. 5 minit ni awak leave daripada chapter 2 ni sebab saya senang. Nanti senang awak nak buat revision. Okay, bila masuk chapter 3, terus klik chapter 3 je lah. Okay, jadi saya akan create satu lagi channel, chapter 3. Kejap lagi semua beralih ke chapter 3 lah untuk mudahkan awak nak buat revision, tengok balik recording by chapter. Okay, so itu saya createkan satu group untuk chapter 3.
Ramai lagi belum keluar ni, tidur apa ni?